What is the cause of latent period in a simple muscle curve? Or during muscular contraction, in a simple muscle curve, we are seeing the curve and denoting the latent period. There is a period between the stimulus when a nerve gets stimulated and actual muscular contraction occurs. There is a latent period in between that. That is not a measurable period. Are you listening? Yes. So that is not a measurable period manually. It's fractions of 1/100th of a second. But there is that 1/100th of a second exists in reality, but it cannot be measured manually. It is measured by time tracing. So what do you think happens there? What is the cause? In that period, what is happening? Yes, that is a gap. What is happening? Nerve is stimulated, muscle contracts. So what is happening in between that? Synapse is synapse present in between a nerve and a muscle? What is present? Synapse is present. It is a junction between the two nerves or two neurons, and between neuron and muscle, what is present? Synapse. The word is not synapse. The junction in case of two neurons is called a synapse, but in case of a nerve and muscle, it's called Neuromuscular junction. So neuromuscular transmission occurs. So these answers should be simple. If you have to think, or if you can't answer these things, then nobody can help you. What is present? Acetylcholine is present there. So this we are mounting a nerve muscle preparation, frog's nerve muscle preparation. What is the nerve taken? Which nerve? Sciatic nerve. And which muscle is chosen? Just supplied by the sciatic nerve? Gastrocnemius muscle. So in amphibian, from the exam point of view, these simple things will be asked. Some curves are, if we go deep into the theory, some curves are a bit complex, means there are various things to discuss, but simple things will be asked from the exam point of view. If you prepare for the exam, simple things will be asked, not much complex things. But if you can't answer them, then where you will get the credit? If there are 5 marks, if simple answers, simple questions, simple answers are expected, you get 4 out of 5, maybe 5 out of 5. But if you can't answer these things, then maybe when things are simple, if you can't answer them also, then maybe you will get no mark there. So as in this, that is a skeletal muscle and a motor neuron. Sciatic nerve is a motor neuron supplying a skeletal muscle. But skeletal muscle and smooth muscles have some difference in activity. Some kind of differences. Some things are similar, some things are different. And what is a cardiac muscle? It has some features of skeletal muscle, some features of cardiac muscles. What are the features anatomically? There are some intercalated discs present. So it is involuntary muscle, obviously, but it has striations. So anatomically it has striations, but it works like many features are like a smooth muscle. But some basic things of muscular, that is some basic things noted in muscular contractions, again visible, like beneficial effect will be there. Beneficial effect is there. What is the beneficial effect? We learned from this muscle curves using means we have not used here, we have not done the experiment with our own hands. If you use this sciatic nerve gastrocnemius muscle preparation, what is the beneficial effect? How it is noted? Applying the stimulus of same strength. Stimulus of same strength, but just after successive, that is called successive stimuli of same strength. Then the second muscle curve is somewhat greater in height, although the stimulus is of same strength. Obviously, if the stimulus is increased,
the height of contraction will be increased. But even with the stimulus of same strength, this is the classical, that means this is given. I think in the exam nothing may be written, but you have to explain. This is the stimulus of same strength given within the contraction period, given within the relaxation period, given within the first half of latent period. If it is given with the first half of latent period, then no effect is visible, effect is there. That means it is completely refractory. Same happens with the cardiac muscle. In the normal cardiogram, if you have the book by, again I am saying, I don't know in other books are there, open the normal cardiogram. So similar we take the myograph and all, experimental setup is same, you don't need the needles again. So normal in cardiac muscle, what happens, we have not discussed the sympathetic parasympathetic system, but you have heard the term sympathetic parasympathetic. So adrenaline and non-adrenaline, you have heard these things. Adrenal, source of epinephrine, non-epinephrine, or adrenaline, non-adrenaline is from the adrenal medulla. So what is the effect of sympathetic activity on heart? Just it will be discussed in neurology, autonomic nervous system. So heart rate will increase, force of contraction increases, heart rate increases. Okay, but due parasympathetic effect primarily through the vagus nerve, it decreases heart rate, decreases force of contraction. So during vocal stimulation, but so if in the normal cardiogram, if you record it like this, it is recorded on a moving drum. So if you can draw like this. So whenever, if it will take from the baseline, if the baseline is below, then it goes like this if there is vagal stimulation. So if vagal stimulation can be experimentally given, then it will return to the baseline because of this property of parasympathetic activity. Due to vagal stimulation, both the force and rate of contraction decreases. But if there is in the frog's heart, the ventricle escapes this vagal stimulation. So it is seen this when the atria are stimulated, the vagal stimulation, atrial, this impulse is not present, but the ventricles escape this, and that is the cause of the something called the idioventricular rhythm. So if the vagal stimulation, even if vagal stimulation is there, some contractions can be seen, that is due to the idioventricular rhythm. So I'll ask you if you have the book. So the book by Dr. A.K. Jain. So open the normal cardiogram. So I'll tell you the page number. You will get in other books also. So please open the chapter, but it can be written in different chapters in different books. So recording of a normal cardiogram. So effect of temperature is similar. What we have seen, the force of contraction, the amplitude of contraction increases. So effect of temperature, it will become, the contractions will be seen, it will be seen closer. Or if it is cold, then the contractions will be. So if you have the book by Dr. A.K. Jain, you know, any book, you see effect of normal cardiogram and effect of temperature on it. This is how it is written in that book, any book. Eta dekhte thako, normal cardiogram and effect of temperature. In the frog's heart, there is the SA, what we call the SA node in the human beings, that is present in a part called the sinus venosus. Then there are the atria. How many atria are there? 2 atria and 1 ventricle. So from there the impulse passes on to it goes to the atria, from there to the ventricles. So the vagal stimulation, what escapes the vagal stimulation, that is peculiar in the frog's heart, that is the ventricle. So some contractions can be seen even if vagus is stimulated, that is called the idioventricular rhythm. Okay, এটা পাস করো, দেখার কিছু নেই, যাদের
Those who have opened the book by Dr. Jain, that is already there. If you have other books also, I think it will be written. See, this is strong vagal stimulation, okay. Before that, effect of temperature. So, cold ringer solution. So, the contractions are phased or phased at gaps. So, there are gaps. Normal cardiogram, vagal stimulation, and there is a thing called the white crescentic line, okay. So, the effect of vagus effect of white crescentic line, if that is stimulated, it is the same. Why same? Because postganglionic sympathetic fibers fall beyond that. Now, without discussing the autonomic nervous system, it is difficult to understand. So, there are two guys. So, the nerve fibers coming. So, if you draw it schematically, so this is one ganglion. What is the meaning of ganglion? What is the meaning of ganglion? Nerve muscle physiology has been done, so some terms should have been discussed. It is a collection of cell bodies. But nucleus versus, this is not the nucleus of the cell. One is the nucleus of the cell, that is one modified cellular organelle, nucleus of the cell, mainly where the genetic material is present. That's why it is called the nucleus of the cell. In case of nerve tissue, nucleus is a collection of cell bodies within the central nervous system, and ganglion is a collection of cell bodies outside. So, nerve fibers are coming, and this is the, so the so the ultimate effect which are supplying the, say, this is the vagal, any autonomic neuron. So, this will end in, the neurons are coming, a ganglion is forming somewhere, neurons are coming from the, somewhere in the brain, not the spinal cord. So, then they are entering a peripheral collection of cell bodies, that is called a ganglion. So, before the ganglion, the neurons, here this part is called the preganglionic nerve fibers, and after the ganglion, it is called the postganglionic nerve fibers. So, postganglionic nerve fibers are present, see, in the postganglionic nerve fibers, if they are, that are ultimately carried to the organ or the part of the organ. Organ, what is there to laugh? What are you discussing? See the books or see the, you are seeing the PDF form. ওটা দেখেছো ওটা কোথায়? So that is not vagal stimulation that I have given, that is the effect of, ওকে একবারে দিয়ে দেবো, একটা করেই আছে, ওইগুলো দুটো করেছিল, এটা একটা করেই আছে, দেখে নাও, ওটা ফেরত দিয়ে দাও, সবকটা টপিক হয়ে গেলে তারপর একবারে দেখতে দিও। So that is the effect of the vagus, and those who have the book by Dr. A.K. Jain, just open that. আমার অন্য বইতেও আছে, কিন্তু কার্ভগুলো অন্যরকম হয়তো আছে, যেমন in the sciatic nerve preparation also, sciatic nerve gastrocnemius preparation also, the effect of temperature, it will be, I think in the exam it will be given as a single curve, থাকবে তো এক্সটার্নাল নিয়ে আসবেন বা যেগুলো single curve 10 degree centigrade and 40 degree centigrade, it will be in the same curve. এখানে ওই differently আছে, তাহলে সেটা simple muscle curve, latent period যেটা in between, that will be the normal temperature, room temperature curve, যেটা first latent period is lower, that is the higher temperature curve, যেটা latent period is greater, that is the lower temperature curve. সেটা that is to be identified. So for higher temperature means maybe 40 degree centigrade, lower temperature means so 16 degree centigrade এরকম, so সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। So this is called, this is the temperature, এখানে টেম্পারেচারে দেখো যেটা দেওয়া হয়েছে, টেম্পারেচারে this will be like this, এই কার্ভটা যদি আলাদা থাকে তাহলে নরমালের সাথে কোল্ডটাকে, so these few in between are the cold one, যাদের বইটা আছে তারা, এই বইটাই আছে, তারা দেখো 118 নম্বর পাতা, ওইটাই দেওয়া আছে, যেটা দিলাম সেটাও একই, কোল্ড হলে 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে তাহলে রেট অ্যান্ড ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন both are decreasing. And those who have this book, page number 120, see the position of the white crescentic line
and the sinus venosus, atria and white crescentic line. Then you will understand the rest. অন্য বইতেও হয়তো থাকবে হার্টের ডায়াগ্রামটা। সো দ্য সাইনাস ভেনোসাস ইজ বিলো। সাইনাস ভেনোসাসটা যদি আমরা স্কিম্যাটিক্যালি আঁকি, দেন সাইনাস ভেনোসাস এখানে, তার উপরে এট্রিয়া, দেন দ্য ভেন্ট্রিকেল। সো দ্য ব্লকেজ ইজ ডান অ্যাট, সো ব্লকেজটার কথা তো বলাই হয়নি। There are two ligatures put over the heart. So one at the level of the, this is the sinus venosus, where the we are calling sinus, এখানে যেটা SA node human এ সেইটা impulse টা first generates from the sinus venosus, then they pass on to the two atria, then to the ventricles. Now ligatures are put here. If the ligatures is put here between the sinus, two ligatures, they are called the tenuous ligatures, after the name of the person who did it. Tenuous ligatures. These tenuous ligatures, if it is at the junction of the sinus venosus and the atria, then what we are blocking, the this is similar to the, if we compare it with the human heart, that sinoatrial node, that impulse is blocked. So now atrial impulse are generated. Impulse are generated from the atria. And the second, due to the, if the ligature is done at the between the atria and the ventricles, then it is similar to vagal stimulation. Only there will be the idioventricular rhythm. Idioventricular rhythm is where the ventricles itself generate the impulse. That is the idioventricular rhythm. Otherwise, if the tenuous ligature formed at the junction of the atria, sinus venosus and the atria, then it is the atrial rhythm. Artificial stimulus is generated, then it is called, then what it forms, it is called the extrasystole. Now before thus, that is before no ligature only but artificial stimulus, that is called the extrasystole. Now if the extrasystole is given, then the next SA node stimulus, that is from the sinus venosus, that part, next SA node stimulus, if it falls within the refractory period of that extra artificial stimulus, then what will happen, there is a certain pause in the graph, which is formed due to the SA node stimulation, not the curve, the curves. So there is a certain pause, again only the baseline will be recorded, the contractions will not be recorded, that is called the compensatory pause. So if it is asked that what is this part, okay, this part is the compensatory pause. Cardiac, these diagrams are a bit more complex than the previous ones, this skeletal muscle preparation diagram. So I think compensatory pause will be leveled. So you have to tell the cause, that after the SA node stimulation is falling within the refractory period of the artificial stimulus, that's why it is occurring. So that is the compensatory pause. If you have the book, or otherwise ওইটা সবার দেখা হয়েছে, ঠিক আছে, you see and return, I'll again give you. So if you have the book, then refer to page number 122. Refer to page number 122. I'll ask all of you again. I have seen the books more, I think the best for the diagrammatic purpose, or for even for the initial understanding purpose, that book will be the best. So even if you are using other books for the other topics, you just from the library, I think it should not be, because recording or photocopying books is not legal, but still you read it from this book. Take the book from the library and read it from this book, because the diagrams, again, as in all topics, they are colorful and easier to understand. This part is a bit complex, but still easier to understand. Refer to page number 122. See the first diagram, those who have this book. First diagram is extrasystole and compensatory pause. This compensatory pause is due to the, it is falling in the refractory period, and due to the tenuous ligatures, that is the second diagram on that page, or I'll give you tenuous ligatures. First, just let's see the whole thing, then I'll give you the first. It will be at the atrial rhythm will be formed, that is the atrial rhythm will occur due to the first tenuous ligature. Due to the second tenuous ligature, which is after the atria, if these atria are also not being able to generate the impulse, or they are not allowed to actually, then it is the idioventricular rhythm.
and obviously if the redeem is sub-threshold, like in case of nerve muscle, this one on a stationary drum, if it is a moving drum, it will be a curve as in the simple muscle. So this is stationary drum only showing the amplitude, stationary drum. So sub-threshold will produce no, these are the sub-threshold, produce no contraction, but which is the threshold contraction, which is the minimal one, which is the first producing a bit of contraction, that is the minimal contraction. So that is like this. In cardiac also, in the cardiac muscles also, if the stimulus is sub-threshold, there will be no contraction. Since threshold contraction, it follows the all or none law. Threshold or maximal contraction is same in this case, that is what we are calling maximal there. So even a stimulus is given, the amplitude of contraction is same, whether it is a lower strength or a higher strength, because it follows the all or none law, and the supramaximal stimulus obviously does the same thing as it was in the. So there the cause was in the nerve muscle, in the sciatic nerve gastrocnemius preparation, the cause was recruitment of all motor units. Here it follows the all or none law. And beneficial effect, here also another term is given, staircase phenomenon. It is given the term staircase phenomenon. Beneficial effect is also seen as in case of the nerve muscle preparation, sciatic nerve and gastrocnemius muscle preparation. And small stimuli, if they are summated, like they are called temporal summation. Temporal means over time. Summation can be in space or temporal summation. That means over time, small stimuli, they generate one. That means after a certain number of small stimuli, one contraction can be seen. That is called summation of stimuli. And sometimes it is called summation of subliminal stimuli. Now what happens during the vagal stimulation or the WCL stimulation? It is the same. The white presenting line is present at the junction of white presenting line at the junction of these two atria and the ventricle, where the second strenuous ligature is given. If we are to study the effect of ligature, if the second strenuous ligature is given, what is the effect? It is the idioventricular redeem. Again, if the post-ganglionic fibers beyond the WCL stimulation, beyond the white presenting line can be stimulated, then only all the force of contraction or the total, it will be a baseline, single baseline. Now that can be there at the acetylcholine is present. Now if acetylcholine blockers, like those are the, I don't know whether you have read the types of receptors, you have studied the receptors, this will be again discussed in detail in pharmacology. There are two types of receptors for acetylcholine, muscarinic and nicotinic. So the muscarinic receptors are blocked by atropine. If they can be blocked by atropine, this is somewhat bit complex for you at this point. If this is blocked by atropine, then again, if it is blocked by atropine, then the curves will be varied in that way. That is, it will decrease the rate of the contraction, but it will not, but that is after the white crescentic line. But if it is before the white crescentic line, then the effect will be same as that of the vagus. There are nicotinic receptors and muscarinic receptors. If nicotine is applied with 0.5% nicotine, if adrenaline is given, it is force of contraction and rate of contraction all will increase if adrenaline is given. That is the direct sympathetic stimulation, but parasympathetic stimulation is by vagus. But still there are differences if preganglionic fibers are stimulated and postganglionic fibers are stimulated. Before understanding the autonomic nervous system and these receptors, and it is a bit difficult to understand still, and nobody I think will ask you, nobody means the examiners won't ask you very difficult questions just giving the curves, because it is quite complex. That what happens if we stimulate both vagus and also we give adrenaline? What happens if we stimulate both vagus and give nicotine? So nicotine has the, again the percentage differs. If it is lower percentage, say 0.2, 0.3, 0.4%, so lower percentage, then vagal stimulation will not be, that means it will be producing direct bradycardia, but otherwise the vagal stimulation escape can occur at higher concentrations. And higher concentrations, say
5, 7, 10%, 5, 7% nicotine. So what will happen? Then even if the vagal is stimulated, it can be bypassed. So those things, I think at least the physiological reasons behind it will not be asked. You just concentrate. This is already in the book. Those who have the book by Dr. A.K. Jain, the same thing is there. Others see, and I think you can follow that book. Those pictures. These things are comparatively simpler. This beneficial effect is occurring. What happens? Just extrasystole compensatory pause, vagal stimulation. But along with the drugs, we are obviously experimentally setting it up. Adrenaline is given. Vagus is stimulated plus adrenaline is given. Vagus is stimulated plus nicotine given. This is a bit complex. So vagus with nicotine, the stimulation of the white crescentic line along with nicotine, these are a bit more complex than the previous one. White crescentic line stimulations, postganglionic fibers, as it is affected, like atropine blocks, all the acetylcholine will be affected. So beyond the WCL, if the postganglionic receptors are affected by the outside drug, the drug given from outside, then again the effect will be different. It will be seen like that. So this is seen here. I think maximum what will be asked, these are the different. পাস করো, একসাথে পাস করো। ইট ইজ যাদের একে জাইনের বই আছে সবই আছে, আদারওয়াইজ ওখান থেকে সেটা করে নিতে পারো। এটা কি দেখাচ্ছে? এটা তো হট কোল্ড তো দেখালাম। এই দিকটা দেখো, ইট ইজ সিম্পল। এইগুলো বেশি ভেগাল স্টিমুলেশন, মানে কম্পারেটিভলি সিম্পল। ভেগাল স্টিমুলেশন হলে কি হচ্ছে, হোয়াইট ক্রিসেন্টিক লাইন স্টিমুলেশন হলে কি হচ্ছে, হোয়াইট ক্রিসেন্টিক লাইনটা কোথায় আছে, the position of the white crescentic line, see in the book on the page 120, the position of the white crescentic line, position ta na bujhle abar hobe na, white oi effect okhane keno hocche, because the white crescentic line is present there, position ta to jante hobe. So first sinus venosus, then two atria, then the single ventricle, sinus venosus, atria, ventricle. If we are blocking the first tenuous ligature at the sinus venosus and the atrial junction, tale if you are blocking there, then there will be the atrial rhythm, and if you are blocking both, then there will be the ventricular rhythm, idioventricular rhythm. This is the same as vagal stim. In that time we are putting the ligatures, সব effect তো একসাথে স্টাডি করতে পারবো না এক্সপেরিমেন্টাল, putting the ligatures or putting, if we ভেগাসটাকে যখন আমরা স্টিমুলেট করছি, then again ventricle escapes the vagal stimulation. So again the same, it will be the idioventricular rhythm. নার্ভ মাসেলের কাপ প্রিলোড আফটার লোড, আগের সপ্তাহে শুক্রবার তো ক্লাস ছিল না, মঙ্গলবারই তো যা হওয়ার হয়েছিল। So we have discussed preload after load. This is stationary curve or stationary drum or moving drum, whatever যেখানেই সিঙ্গেল এরকম অ্যাম্পলিটিউড থাকবে, that is stationary drum. Effect of load, preload and afterload. So preload is when the muscle is already, the load is already acting on the muscle, that is some stretch is already there before the contraction has started. That helps. যেটা আমাদের কার্ডিয়াকে কি অ্যাপ্লিকেশন আর ডে টু ডেতে কি অ্যাপ্লিকেশন। What is the example? When the muscles which are helping to maintain posture against gravity, day to day example. But if we have to lift to heavy load, that is example of afterload. কার্ডিয়াকে আমরা কি পড়েছি, যে কার্ডিয়াক CVS এ end diastolic volume, that is already stretching the ventricular one muscle. So that is the example of preload. That blood volume, end diastolic volume itself is the example of a preloaded type of condition. And the ventricles have to perform against resistance, peripheral resistance, before that aortic resistance, the resistance within the blood vessels. That is an example of afterloaded condition, that is after the ventricle start to contract, it has to overcome that resistance. That is the effect of afterloaded condition. But using the skeletal muscle preparation, this can also be shown if it is a, মানে একটা ছিল বোধহয় ছিল afterloaded in on a moving drum,
effect of afterload on moving drum. So that is usually given, the stationary drum curve is given in the exam. The afterload on moving drum can be shown this one. If it is done on a moving drum, so free loaded condition, the amplitude of contraction will be. This is just the comparison between the free loaded and afterloaded. Again, simple muscle curve. যদি বলে দেওয়া হয় দিস ইজ দ্য কার্ভ অন দ্য লোড, দেন অনলি ইট ক্যান বি, না হলে যদি এটা তো খালি দিয়ে দিলে এটা ডিউ টু ফ্রি লোড অ্যান্ড আফটার লোড বোঝা যাবে না, তো জাস্ট দেখতে লাগছে দিস ইজ আ সিম্পল মাসেল কার্ভ। দিস ক্যান অলসো বি ডিউ টু দ্য, শুধু এই কার্ভটা দিয়ে দিলে কিছু যদি না লেখা থাকে, দিস ক্যান অলসো বি ডিউ টু স্টিমুলাস অফ গ্রেটার স্ট্রেংথ। স্টিমুলাস অফ গ্রেটার স্ট্রেংথ হলেও তো অ্যাম্পলিটিউড বাড়বে। সো ইফ ওই লোডের এফেক্ট স্টাডি করছি সেটা বললেই দিস ক্যান, কিন্তু যদি এইগুলো লিখে দেওয়া থাকে 10 গ্রাম 20 গ্রাম লোডের কথা লিখে দেওয়া থাকে, তাহলে ইনস্টেড অফ দিস এইরকম কার্ভও কিন্তু থাকতে পারে। দেন ইউ হ্যাভ টু টেল দ্যাট দিস ইজ ডিউ টু অন দ্য, দ্যাট ইজ নট স্টেশনারি ড্রাম, দ্যাট ইজ মুভিং ড্রাম। একই এতে আমি 10 গ্রাম 20 গ্রাম 30 গ্রাম এক্সপেরিমেন্টালি সেট আপ করে এভাবে যদি করি, এটা হচ্ছে স্টেশনারি ড্রামে এইগুলো আসবে। সেম থিং, খালি ওয়েটগুলোর কথা লেখা আছে, দ্য ওয়েটগুলো মেনশন করা আছে, বাট দেয়ার আর মাল্টিপল কার্ভস. So the amplitude is more due to if the curve is of more weight. যত বেশি weight হবে in the after loaded condition, the load যত বেশি হবে, that is acting after the muscle contraction has started. এই 100 গ্রামের একটা লোডের amplitude contraction will be minimal compared to 10 গ্রাম লোড যেটা হায়ার। সেটাই স্টেশনারি ড্রামে এখানে দেখা যাচ্ছে। if this is মুভিং ড্রাম তাহলে এরকম অনেকগুলো সিম্পল মাসেল কার্ভ থাকে। এটা বোঝা যাচ্ছে তো? তার মানে এই কার্ভটা থাকবে, এই জিনিসটা থাকবে। একই ডায়াগ্রামে এইরকম কার্ভ থাকবে। ইট উইল বি মেনশন দিস ইজ ডিউ টু লোড। সো ইফ দেয়ার আর মাল্টিপল কার্ভস এরকম, তাহলে যেটা হাইয়েস্ট 10 গ্রামের জন্য যেটা হবে তার অ্যাম্পলিটিউডটা সবচেয়ে বেশি হবে। টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে হবে হায়ার টেম্পারেচারে গ্রেটার অ্যাম্পলিটিউড, লোয়ার টেম্পারেচারে স্মলার অ্যাম্পলিটিউড। এর ক্ষেত্রে কি হবে, ইফ টু ওয়েটস আর ইউজড, একটা 30 গ্রাম 50 গ্রাম, তাহলে কোনটার বেশি হবে যদি বলে দেওয়া থাকে দিস টু কার্ভস আর ডিউ টু দ্য টু ডিফারেন্ট ওয়েটস 20 গ্রাম অ্যান্ড 50 গ্রাম, দেন হুইচ ইজ ডিউ টু 20 গ্রাম, যেটা দেখবো যেটার অ্যাম্পলিটিউডটা বড়, দ্যাট ইজ ডিউ টু 20 গ্রাম যদি এরকম থাকে। বাট দ্যাট ইজ অন মুভিং ড্রাম, নট স্টেশনারি ড্রাম, এরকম যদি থাকে। সো জাস্ট মাই সাজেশন উইল বি জাস্ট রিড দ্য থিওরি। ওই এফেক্ট অফ আদার ড্রাগস এগুলোর ফিজিওলজিক্যাল রিজন বোঝা একটু কঠিন। জাস্ট রিড দ্য থিওরি, দিস বুক, তারপর পারলে এভরিথিং ইজ গিভেন, কোশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার্স এগেন আর ওয়েল ডিসকাসড ইন দ্য বুক বাই ডক্টর ঘাই। সো ইফ ইউ হ্যাভ দ্য প্রিভিয়াস পিডিএফ, যেটা সব বই তো কেনা সম্ভব নয়, কোনো মানেই নেই সব বই ধরে ধরে কেনার, যত বই আছে মার্কেটে। সিএল ঘাইয়ের বইটা থেকে পুরোনো পিডিএফটা নিয়ে, একে জৈনের বইয়ের পুরোনো পিডিএফ আমি অন্তত পাইনি, জানি না ভালো কোনো পিডিএফ কিছু নেই ওই এতে। সুতরাং ওটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে বা ছবিগুলো তুলে নিয়ে, মানে যেটা তো ফটোকপি তো করাই নয়, বাট পিডিএফ ভার্সন যেটা ওরা লিগালি ফ্রি দিচ্ছে পুরোনো এডিশন, সেটা সিএল ঘাইয়ের বইটা আছে পিডিএফ ভার্সন। সো সেখান থেকে কোশ্চেন অ্যান্সার কি করতে পারে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ভেরি 5 নম্বর থাকবে অ্যাম্ফিবিয়ান কার্ভে, খুব বেশি কিছু জিজ্ঞেস করা হবে, মানে খুব বেশি কিছু বলে খুব ডিপে কিছু। ফিজিওলজিক্যাল রিজনস behind some things like motor unit recruitment that causes the submaximal stimulus দিলো আমার sciatic nerve gastrocnemius preparation, we can't see the amplitude greater than that, these things, but this will be effect of these drugs will be difficult for you, especially you have not read যেটা ফার্মাকোলজিতে পড়া হবে, muscarinic nicotinic receptors, START subtypes, আমরা কিছুটা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমেও ডিসকাশন উইল বি ডান ইন ফিজিওলজি অলসো। সো এফেক্টস অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের কি এফেক্ট থাকে ডিফারেন্ট অর্গানসে, যেমন জিআই সিক্রেশনস, জিআই হয়েছে কিসের জন্য বাড়ে, সো প্যারাসিম্প্যাথেটিকের জন্য সিক্রেশনস বাড়ে। কিছু অর্গানের ক্ষেত্রে আছে যে সিম্প্যাথেটিক অ্যাকশন আছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক মানে হয়তো প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাকশন আছে, হয়তো সিম্প্যাথেটিক সেরকম কোনো নার্ভসের এতে নেই। হার্টের উপর দুটোরই আছে। সো সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টস মোর থ্রু অ্যাড্রিনালিন, নরঅ্যাড্রিনালিন এগুলোর জন্য, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক থ্রু অ্যাসিটিলকোলিন। যেমন এখানে কেন কঠিন, কারণ ফার্স্টলি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পজিশনস, দেন নিকোটিন, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, এই জিনিসগুলো ফিজিওলজিক্যাল এক্সপ্রেশনের জন্য ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিসেপ্টর, সেটা না বুঝে কোথায় অ্যাক্ট করছে। সো নিকোটিন
itself targets the white crescentic line. Now আমার white crescentic লাইনটা তো আমরা জানি যে কোথায় আছে, তার বিয়ন্ডে অ্যাক্ট করলে কি হবে, গ্রাফ ডায়াগ্রামটা ফোর্স অ্যান্ড রেট অফ কন্ট্রাকশন এগুলো ভ্যারি করে যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট। এমন কিছু যদি যখন দেখছে যখন হায়ার কনসেন্ট্রেশন নিকোটিন দেওয়া হচ্ছে, দেন ভেগাল স্টিমুলেশন এসকেপ করে যাচ্ছে। নাও স্টার্টিং রিডিং ইট ইন দ্য বিগিনিং, ফার্স্টে এটাই গুলিয়ে যায় যে ভেগাল স্টিমুলেশন, হোয়াট ইজ ভেগাল স্টিমুলেশন, মানে হচ্ছে ইট উইল কাম ব্যাক টু দ্য বেস লাইন। ইভেন ইট ইজ এসকেপিং, এগেন ইট ইজ, দ্যাট মিনস ইট ইজ মোর লাইক লুকিং লাইক দ্য নর্মাল, ওটা ভেগাল স্টিমুলেশন এই ড্রাগ দিয়ে এসকেপ করছে, দেন ইট উইল কাম ব্যাক টুয়ার্ডস দ্য নর্মাল, তার মানে ফোর্স আর রেট অফ কন্ট্রাকশন আবার শুরু করবে। বাট যদি আমার ফার্স্ট যেটা এক্সপেরিমেন্টাল যে অবজারভেশনটা সেটা হাতে থাকলে তবেই আমি কম্পেয়ার করতে পারবো, মানে একই কার্ভে সেটা হতে হবে, নর্মাল অ্যান্ড এট্রোপিন। এখন একই কার্ভে নর্মাল, এট্রোপিন, অ্যাড্রিনালিন দিয়ে কি হচ্ছে সেটা যদি একই কার্ভে লেভেল করা থাকে অথচ কিছু লেখা না থাকে, তাহলে অবশ্যই বিগিনারদের জন্য সেটা খুবই ডিফিকাল্ট টু পিক আপ যে কোনটা কি জন্য হচ্ছে, খালি ভেগাল স্টিমুলেশনের অ্যাবসেন্সের জন্য হচ্ছে। আর যদি বলে দেওয়া হয়, যেমন আফটার লোড প্রিলোডের কার্ভেও তাই, যদি বলে না দেওয়া থাকে দ্যাট ক্যান বি ডিউ টু আ স্ট্রেংথ অফ গ্রেটার স্টিমুলাস, টেম্পারেচারের জন্য বেড়েছে এটা না, সেটা তো বলা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের বলে দিতে হবে দিস ডিউ টু এফেক্ট অফ লোড, যেহেতু অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপে আমরা করছি না। অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপে হলে কি হতো, ইউ ক্যান অলরেডি সি দ্যাট কাইমোগ্রাফের এই এটা সাজানো আছে, আমি করেছি, তাহলে এই লোড দেওয়া থাকছে তাই জন্য হচ্ছে। এখানে জাস্ট ছবিটা দিয়ে দেওয়ার তো কোনো মানে আছে, তাহলে কি কন্ডিশনে করছি দ্যাট হ্যাজ টু বি টোল্ড, সেটা জিজ্ঞেস করে যদি বলে তখন বলবে। So I don't think that for 5 marks the examiners will go into certain, কিন্তু যেহেতু ওই লেখা আছে, আগে তো আমরা অ্যাম্ফিবিয়ান কার্ডিয়াক পড়া একটা এতে পড়াই মানে পড়ানো হয়নি, তো কিন্তু একজন এক্সামিনার এসে জিজ্ঞেস করলেন যে সেকেন্ড ব্যাচ যখন পরীক্ষা দিচ্ছে যে এটা আপনারা কার্ভগুলো দেননি, তো আমি বললাম, তখন উনি বলছেন না আমাদের কলেজে পড়ানো। অ্যাকচুয়ালি এই যে এনএমসি এখন স্ট্রাকচার্ড সিলেবাস করে দিয়েছে, সুতরাং করতেই পারে যে না ওনারা বলছে না ওনাদের কলেজে পড়ানো। সো সেই জন্য বুঝে রাখতে হবে, কিছুটা বেসিক জিনিসগুলো হলেও কিছুটা বুঝে রাখতে হবে যে একদম আমি চ্যাপ্টারটা টাচ করিনি সেটা করলে হবে না। সেম থিং যে কোনো এতেই স্ট্রাকচার, তাই জন্য বলছি স্ট্রাকচার সিলেবাস দেখো, সব কিছু যতটা এখনো তো আমাদের তো হয়েছে ফিজিওলজিতে, মোটামুটি তো আমরা কম্পিটেন্সি অনুযায়ী এগিয়েছি, কনস্ট্যান্টস অফ ফ্যাকাল্টিজ অ্যান্ড অল, কিন্তু তোমাদের ব্যাচটার জন্য হয়ে যাবে যতটা এখনো টাইম আছে মনে হচ্ছে। বায়োকেমিস্ট্রিতে যদি কম্পিটেন্সিতে থাকে ইউজে ফাংশনস অফ ভিটামিন যদি থাকে, আমি জানি না, তো সে আমাদের টিচারও বলেছিলেন আমাদের যিনি পড়াতেন ফার্স্ট ইয়ারে, যে ওইগুলো আর এখন MBBS এ এসে ক্লাসের মধ্যে পড়ানো সম্ভব নয়, এগুলো যে টাইম কনসেন্স। বাট তোমাকে তোমার কোশ্চেন ফেস করার জন্য সিলেবাস অনুযায়ী দেখতে হবে। তুমি যদি বলো না ওটা তো ক্লাসে হয়নি, সেটা তো হবে না। তো এইগুলো আমরা এখনো যা যা এ অনুযায়ী আছে, পরীক্ষায় যা যা সেটআপ আছে, হিমাটোলজি সব এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে, ক্লিনিক্যাল তো এই সিএনএসটা তো বাকি আছে, টাইম লাগবে। অ্যাম্ফিবিয়ানে এইটুকুই, যদি ওইরকম এ না হতো তাহলে আমরা কার্ডিয়াক, বা যদি আমাদের এখতিয়ারে থাকে তাহলে কার্ডিয়াকের এই কার্ভগুলো আমরা বলেই দিচ্ছি, দেব না, বিকজ দিজ আর নট ভেরি সিম্পল। আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম পড়া হয়ে যাবে বাই দ্য এন্ড অফ দ্য, কিন্তু রিসেপ্টার কোথায়, রিসেপ্টারের সাবটাইপস সেগুলো তো, সো অল দিস অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম এর ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনই প্রথমেই ফার্মাকোলজি অ্যাপ্লিকেশন বলতে ফার্মাকোলজিতে প্রথমেই ওই দিয়ে স্টার্ট, জেনারেল ফার্মাকোলজি অ্যান্ড রেনালেও এই যে আমরা এখন পড়বো পরের সপ্তাহে ক্লিয়ারেন্স, এইগুলো যে কনসেপ্টগুলো থাকবে সেগুলো ফার্স্টেই ফার্মাকোলজিতে, ড্রাগ ক্লিয়ারেন্স ওইগুলোই ফার্স্ট জেনারেল ফার্মাকোলজির প্রথমে। ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, প্যাথোলজি বেস ক্লিয়ার না থাকলে ওই মেডিসিনেও গিয়ে খালি মুখস্থ করতে হবে, কিন্তু সেই বেস ক্লিয়ারও স্টেপ বাই স্টেপ হতে হয়। এখন অ্যাম্ফিবিয়ান কার্ডিয়াক এক্সপেরিমেন্ট কেন রাখছে বিফোর, বিকজ নার্ভাস সিস্টেম একসঙ্গে হচ্ছে না, বা ওরা চাইছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম আদার পড়িয়ে তাহলে এটা পড়াতে হয় একদম পুরো শেষ করে, তাহলে অটোনমিক আবার আমরা কিছুটা এটা ডিসকাশন করা যাবে।
অনলি নর্মাল কার্ডিওগ্রাম সেইটা যেটা দেওয়া আছে এফেক্ট অফ টেম্পারেচার প্রায় একই আগেরটার মতোই। অ্যাট্রোপিন অ্যাড্রিনালিন জাস্ট একবার দেখে রেখো, ওই ড্রাগ বলে দেওয়া হবে যে ইফ দিস ইজ দ্য, যেটাই দেখবে যে যেখানে কিছু যদি খুব সিম্পলিফাই করে নিতে গেলে এগুলো আলাদা আলাদা করে, তাহলে নর্মাল ভার্সেস অ্যাড্রিনালিন, তাহলে অ্যাড্রিনালিনের যেটাই বেশি অ্যাড্রিনালিন এটাই ইট ইনক্রিজেস দ্য ফোর্স অ্যান্ড রেট অফ কন্ট্রাকশন। নর্মাল ভার্সেস অ্যাড্রিনালিন বা নর্মাল কম্বাইন করে দিলেই তখন বুঝছি নর্মাল ভার্সেস if it is atropine. Atropine is blocking the parasympathetic, only adrenaline is still simpler, normal versus adrenaline, but same diagram এ এতগুলোকে কম্বাইন করে দিলে ফার্স্ট ইয়ারে it is not, এটা জাস্ট তাও হ্যাঁ ভেগাল স্টিমুলেশন is normal versus ভেগাস, যেটা তাও সিম্পল, নর্মালে কি হচ্ছে আর ভেগাসে হচ্ছে বেস লাইনে ফিরে যাচ্ছে, বাট ভেগাল স্টিমুলেশন হোয়াট ইট উইল এসকেপ, তাই জন্য এখানে আছে দেখবে ইডিও ভেন্ট্রিকুলার ভেগাল স্টিমুলেশন ফার্স্টে এসএ নোড একে ব্লক করে, বাট ইট ভেন্ট্রিকলস এসকেপ, সো ফিউ অলদো লেস ফোর্স ইট কিন্তু জিরো হয়ে যায় না, একদম বেস লাইনে ফিরে যায় না, দ্যাট ইজ দ্য ইডিও ভেন্ট্রিকুলার রিদিম। এখানে লেভেল করা নেই, এই যে এইখানে আছে ভেগাল লেভেল লেভেল, ইট ইজ দ্য ইডিও ভেন্ট্রিকুলার রিদিম, কিছুটা করে যাচ্ছে বাট সাম কন্ট্রাকশনস ডিউ টু দ্য ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন। জাস্ট ছবিগুলো পরীক্ষার আগে দেখে আসা, থিওরি এখন যতটা পড়বে আবার গোলাবে, বিকজ ওই যাই মুখস্থ করতে যাবে সেটাই গোলাবে। তো যেহেতু অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ডিসকাশন হয়নি, ওই করতে গেলে মনে হবে নিকোটিন আছে মুখস্থ করে দেখে রাখি, ছবিটাও মুখস্থ, তখন আর থাকবে না, আফটার অটোনমিকের পরে কিছুটা ক্লিয়ার হবে।